expressed strong opposition to Subclause 2.3, demands for its immediate repeal. Good morning to all the viewers of Karbi Anglong Live English Primetime News. I am Jirbon Kilingpi with the latest news for this morning. And now the news in detail. All Meghalaya Karbi Association has expressed a strong opposition to Subclause 2.3 of the Peace Accord and has asserted that 44 seats of the Autonomous Council seats must be totally reserved for tribal people of the hill districts. A protest was also held, during which the protesters demanded immediate repeal of Subclause 2.3 from the Peace Accord recently signed. The Karbis of Ribhoi district asserted that 44 seats of the Karbi Anglong Autonomous Council must be reserved for the STs, and out of the 6 nominated seats, 2 must be reserved for women. All Meghalaya Karbi Association pointed out reservation Autonomous Council seats must be framed on the lines of reservation policy adopted in the states of Arunachal Pradesh, Nagaland and Mizoram, where all of the state legislative assembly seats are reserved for the STs. The organization warned that if subclause of the accord is not repealed, that it would bring terrible consequences and termed it a dilution of the powers of the sixth schedule. Further, the organization alleged that the peace accord is a plot of Assam government with the aim of destroying the sixth schedule to the Constitution of India. 2.3. We oppose 2.3. We oppose 2.3. Wiki-based report from Dongkamukam for Karbi Anglong Live. Continuing with their strong protests, the All-Party Hills Leaders Conference Duar Amla Constituency Committee, through a press conference, has continued its demand for immediate scrapping of the Peace Accord Subclause 2.3. The regional party of the constituency has warned of strong democratic agitation if their demand is not fulfilled. The press conference of Duar Amla Constituency Committee was led by leader Habe Ingti. During the interaction, APHRC local leaders stated that they welcome underground groups coming overground and laying arms to reach an agreement with the center, but pointed out that Subclause 2.3 contradict the very basis for the existence of the autonomous district councils, which is to protect the tribals, and therefore is unacceptable at any cost. Kedam tang ni phai phiar ni song throk sima song lapen India gof lapen Assam gof angbong kachetok Monsam alamdon labang ilitum monsam ubang ilitum cedon lo lapen lapuan along ilitum cedon nun labang so lamdon sitok long sedake isi kaphere mimi mate khayaphan kanahok ethin nei angdeng ilitum dak theklong angdeng la lo close 2.3 mane lada ki pura son lo sit cap mate seat cap ke open for all puse hala dak ketok lapela bangso seat cap open for all polong ke nilitum asapta chidonun thekte athika lahelo ilitum labangso along ri ke lake six schedule along ri ladake reservation alam bangbe ladake pirthe war saite ilitum Inglong aso ke permanent vet puse 6 schedule along paragraph 20 long da pulo lake tribal area lapen ladak komase vote joglong ma mase contest long ma ladak paragraph 2.7 along se klar dak pen katok ta dulu lase non labangso 6 schedule ke pa phuk labangso lamdon ke lake lamdon monsam lamdon tagali lapen khe pan kana hok thepik laso jokse nilitum labangso close 2.3 abang ke ditum asapta chidonde lapen Karbi Anglong arat ke lake chidonde lagi. Wiki based report from Dongkamukam for Karbi Anglong Live. In another success against war on drugs, around 412 grams of heroin was recovered from a vehicle at Lahorijan checkpoint by the Karbi Anglong police. In this connection, 2 persons have also been apprehended. Here is a report. According to the local police, the narcotic substance was recovered from a Bolero vehicle with the registration number MN01AK4789 during a search by the local police at a checkpoint.
The heroin was hidden inside 30 soap boxes inside the vehicle, which originated from Manipur and was headed towards Guwahati when it was intercepted at Lahorijan police checkpoint. The two persons who have been apprehended have been identified as 37 years old Amjad Ali, son of Zailabuddin, Thaubal, Manipur, and 38 years old Syed Anish Khan, son of Kamir Shah, Thaubal, Manipur. The drugs were seized under the physical supervision of John Das, APS, SDPO Bokajan, assisted by SIUB Charan Mohan Chetia and SIUB Hirak Jyoti Das, the police informed. Vijay Rompi's report from Dilai for Karbi Anglong Live. In a shocking incident which happened on Sunday night, one man identified as Bishnu Burman had killed his own sister-in-law. The deceased woman was 32-year-old Maya Rani Burman, wife of Joymoni Burman. The incident happened at around 9 p.m. on Sunday at Richohidi under Bakalia police station. According to the police, on a murder night, the culprit Bishnu Burman came home from Bukolia after he went to recharge his mobile. As soon as he reached home, Bishnu smashed his mobile phone with a rake. On seeing Bishnu action, the victim woman came out of the house to inquire what had happened. It was during this the accused hit the victim on the head. This resulted in her death on the spot. সিপ্ৰাঙৰ লগত মাৰি দিছে মাৰি দিয়াৰ পিছত তো সি পৰি আছে পৰি থকা সময়ও সি মৰা নাই কিন্তু তাৰ ফালে একজন ডাক্তৰো দেখা নাই বহুত সময় হেৰি কৰি আছে মই আজি ৰাতিপুৱাত গৈছোঁ তাৰ মাটো কৈ আছে মৰিলে মৰক আমি নাতিনি দুটা আছে আমি নিজে পঢ়িব পাৰিম এটো মোৰ ফালে কৈছে এটা ঘটনাটো হেনতে বলে ৰাতি কালি 9টা বজাত লৈ এটা মাৰধৰ কৰি পেলাই চিপ্ৰাৰ লগত মাৰি দিছে মোৰ ভণ্টিক মাৰি দিয়ে পেলাই তাৰপিছত হিও কি কৈছে হিও পলাই গৈছিলে গুচি যোৱাৰ পিছত তাৰপিছত আমাৰ চাহে যাই পেলাই ধৰিছো আনিলে জানাৰ পিছত আমিও আহিলোঁ আহাৰ পিছত দেখছে এনেকা কিন্তু গতিকে আমি চাই আছোঁ যে বস্তু যে যি মাৰিছে তাক আমাৰ ভণ্টিক সি মানে অনুৰোধ শাস্তি পাব লাগে যোৱাকালি 10:30 মান বজাত আমি মানে ফোন কল আহিছিলে ৰজা বজাৰ এলেকাৰ পৰা যে তাত এজন মানুহে নিজৰ বক মাৰি পেলাইছে সেই সময়ত আমি খবৰ পোৱাৰ লগে লগে তাত গুচি যাওঁ গুচি গৈ মেলি সেই তাত এজনী যাক নেকি মাৰি পেলাইছে নামটো আছিল আপোনাৰ মায়াৰাণী বৰ্মা ইয়াৰ হাজবেণ্ডৰ ডিমাপুৰত তাৰপিছতে যিজনে মাৰিছে এইজনৰ নামটো তেওঁ বিষ্ণু বৰ্মা মানে সেইটো জয়মংগল মানে যাৰ ভিক্টিমৰ হাজবেণ্ডৰ নাম হ'ল জয়মংগল বৰ্মা ইয়াৰ এক ভাইক আছিলে সি ৰডেৰে মানে শিবলাংটোৰে সি মাৰিলে মাৰাৰ পাছতে সি ঘৰৰ পৰা পলাই গ'ল তাৰপিছত আমি খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আমি গুচি গ'লোঁ তাতে আমাৰ ডিউটিত থকা কিছুমান আমাৰ যিটো পেট্ৰলিং ডিউটি আছিলে সিহঁতেও তাত মানে গৈ পাইছে গৈ পোৱাৰ পাছতে আসামীটো কাৰণ বিচাৰি গৈছে কিন্তু আসামীটো পলাই গৈছে The culprit had been brought to the police station and kept under custody. However, the accused pleaded innocent, stating that his sister-in-law got hit by accident and he never had any intention at all. যোৱাকালি যে আপুনি যে মাৰি দিছিলে কিহৰ কাৰণে মাৰিছিলে স্যাৰ মই যোৱাকালি জানি বুজি মাৰা নাই মানে মোবাইলটো মই ভাঙিম বুলি কওঁতে যেতিয়া হেৰি চিপ্ৰাংটোৰ লগত মাৰিম বুলি কওঁতে মানুহজনী সন্মুখত আহি গ'লে আহি পেলাই মানে তাৰ মাথাত লাগি থাকিলে মানে যাক মাৰিছে আপোনাক কি লাগে মোৰ নগৰ লাগে অঁ মাৰাৰ পাছত হস্পিটেল লৈ অহা নাই নেকি মাৰাৰ পিছত স্যাৰ মই তাক হেৰি মানে তলত পৰি গৈছে যে মই পানীৰ ওচৰতে মানে এতিয়া হেৰি তাৰ উশাহটো মানে বন্ধ হোৱাৰ নিচিনা হৈ আছে কি কৰিম অকলে মানুহ এইফালে কৰিব নাই এইফালে মাও এইফালে হেৰি কৰিব নোৱাৰে আকৌ বাইদেউ এতিয়া ঘৰৰ মানুহকেইটা একো কৰা নাই কি কৰিম আৰু তোমাৰ নাম কি মোৰ নাম বিষ্ণু বৰ্মা Well, Sonterang from Bolongkomaji for Karbi Anglong Live. That is all we have for today, and thank you for watching Karbi Anglong Live.